Hi students, friends, good morning to all. I welcome you all in this basic civil engineering lectures. So in yesterday lecture, we have started this unit number 2, environmental engineering, water management and infrastructure, right? And in this unit, we have covered what are the contents. We have seen what are the various contents in this particular unit. Okay, so this unit, it can be classified or subdivided in 3 subtopics. One is the environmental engineering point, then second one is the water management, and third one infrastructure, right? And accordingly we have noted down the syllabus also. So 2.1, 2.1, 2.3, these are the 3 different separate topics in this unit number 2. Okay, and here we will write down the assignment questions for this particular unit. So as per the university, there are total 8 assignments they have mentioned. You have to write down, and out of that 8, we have only 4 units. So each unit it will have 2 assignments separately. So the in while learning the unit number 1, there I have given only one assignment. So you can, if you have written the assignment already, you can make it 2. Okay, 50% questions. If the total questions numbers are 8, then 4 questions you give the assignment number 1, and for the 4 questions you can give the assignment number 2. Okay, title. And if you are not written yet the assignments, then you can see there in the PPTs in the today's lecture. I will update that PPT from the link, because I have modified the assignment there. So like I will tell you how it is. Unit number 1. Unit number 1. So here I have made some modification in that assignment questions, and earlier it was only assignment number 1, and now you can note it down this as assignment number 2. Okay, there are 2 assignments, you can bifurcate it. If you are using the phone, you can, if you are watching on the phone, you can take the screenshot of this particular slide, and these are the questions from the unit number 1. Okay, these 2 assignments are from the unit number 1. 4 questions in the assignment number 1, and 4 questions in the assignment number 2. Those students who have not yet written the assignment, they can take the screenshot, they can write accordingly. Okay, जसे की assignment चे हे दिले आहेत, क्वेश्चन दिले आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये त्या ठिकाणी लिहून घ्या. ठीक आहे. So this was about the assignment number 1 and 2. Now I will switch toward the unit number 2 and assignment number 3 and 4 questions. Okay, so here Sir, assignment number 1 and 2 दाखवलं sir. speak loudly. I'm not you're not audible. Assignment 1 and 2 चे question दाखवा. Assignment 1 and 2 Question दाखवा. दाखवू का अजून एकदा? हा sir. Okay. Don't here write down the assignment question. Just take the screenshot. If you are able to take the screenshot, you take the screenshot of this particular assignment number 1 and 2. I am going to update that PPT link of that PPT number 1 on the unit number 1. There it will be there. And right now, if you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this particular slide. Here, 1 minute. Question number हा जो आहे explain म्हटलेला आहे. Explain is not there in your syllabus. Just you have to draw the neat sketch of the cutting also. Control C, and here Control V.
Explain of the structure is not important to you. Just sketch is important. So make the correction there. If you have taken the screenshot, make their changes or delete that previous screenshot and take now a fresh screenshot of this assignment, this slide. Draw the neat sketch of road in cutting and draw the neat sketch of road structure in embankment. Okay. Is it over? Yes, sir. Okay. Then directly now we will switch toward the assignment number, unit number 2, assignment number 3 and 4. So there are 4 questions in the assignment number 3 and 5 questions are there in the assignment number 4. Okay. So you can take the screenshot of it or note down the assignment questions in your notebook. I will wait here for a minute. Write down the assignment number 3, question number 1. Draw a neat layout of water supply scheme. Draw a neat layout of water supply scheme or water supply system. Explain the working of water treatment plant with neat sketch. Explain the working of water treatment plant with neat sketch. Third question, explain the working of effluent treatment plant with neat sketch. Explain the working of effluent treatment plant with neat sketch. And last question, write short note on solid waste management. Write short note on solid waste management. This was assignment number 3. Next, assignment number 4. Explain various sources of water in detail. So here, let me modify the question because explanation of all the sources will be bigger question. So instead of that, here enlist the various sources of water in detail and explain anyone. Okay, so this can be the question. Sir, why is divided into 2 parts? Because university has mentioned that you have to give the total 8 assignments. So we have the 4 units and assignments are 8. That's why I have divided this assignment in each unit will have the 2 assignments. Okay. Otherwise, I need to give you different form of assignment otherwise. Got it? Okay, yes, sir. And from this assignment also you will get idea that these topics are different. First topic, assignment number 3, it is different than the assignment number 4. Actually, it is clubbed in one unit. These are the separate subjects. If you see there in assignment number 3 itself, there are 2 subjects separately. One is the water supply engineering and second one is the wastewater engineering. These are the 2 separate subjects. And again in assignment number 4, there are 2 different subjects are there. One is the water resources engineering and second one is about the transportation. The remaining part is about transportation. So now let us move ahead. Environmental engineering is the first part from this particular unit. Okay, environmental engineering, then water management, and third one is the infrastructure. So out of these 3 different topics, first we will see what is the environmental engineering first, and then we will see the remaining parts. So what is the environmental engineering? How we can define
So while seeing the various branches, in the one of the lectures we have seen various branches of civil engineering. In that one of the branch of civil engineering, we have mentioned there the environmental engineering, right? And at that time, I have told you that we are going to see in some more detail while we are going to learn this particular unit, right? So there we have seen definition, but here also we will see it in detail. Environmental engineering deals with the methods of safeguarding the environment from the harmful effects on the human activities, okay, and thus protecting the health of human beings, plants, and animals. Okay, so here environment engineering it basically focus on the environment related to the human beings, environment related to the plants and animals, and uh, this environmental engineering basically focus on safeguarding means protecting the life or health of human beings, plants, and animals from harmful effect of the pollutions which are caused in the nature. Okay, त्याच्यापासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी प्रोटेक्शन ऑफ व्हॉट, प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ ह्युमन बीइंग्स, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, ते करण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो. That methods and that branch of engineering we call it as environmental engineering. So this environmental engineering basically it deals with various again subtopics, or we can say these are the sub branches of environmental engineering, and these are water supply engineering, then sanitary engineering, then third one air pollution, and last one solid waste management. Okay, and in our syllabus as per the university syllabus mentioned in our curriculum, this part, and this part is there in our syllabus. Okay, that we are going to see in details about these different paths. So these are the various branches of environmental engineering. That point one should keep in mind. Okay, so you can write down the title there, environmental engineering, in your notebook first. And this then in environmental engineering you can note down this definition, and these are the branches of environmental engineering. You can note it down. Do it fast. सर हा फर्स्ट चॅप्टर मधलाच पॉइंट आहे ना? फर्स्ट चॅप्टर मधलं पॉइंट आहे ना एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग? कुठला? एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग फर्स्ट युनिट मध्ये हा राहिला म्हणजे त्या ठिकाणी कुठे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग आपण शिकलोय? आपण एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग आता युनिट नंबर 2 मध्ये आहे. त्यावेळेस फर्स्ट मध्ये पण होता ना सर? येस, फर्स्ट मध्ये पण म्हणजे ब्रांचेस बघताना का त्यावेळेस आपण ब्रांचेस ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग? येस हा सर. हो, त्यावेळेस बघितलं नव्हतं का आपण? ते राहिलंय का त्यावेळेस? सर बघितलं होतं पण फर्स्ट युनिट मध्ये नाही का विचारलं? हा, मग तेच ना, डीप मध्ये आपण पाहिलेलं नाहीये की आता आपलं युनिट नंबर 2 मध्ये आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. त्यावेळेस आपण जस्ट ओझरती नजर आपण त्या ठिकाणी केलं होतं, पाहिलं असेल आपण. And here in details we are going to see what are the things there. एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? पर त्याच्यामध्ये वॉटर सप्लाय आहे, सॅनिटरी इंजिनिअरिंग आहे, किंवा वेस्ट वॉटर इंजिनिअरिंग पण म्हणतो आपण याला, आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. हे पॉइंट्स आपण याच्यामध्ये आता बघणार आहोत. ठीक आहे. सर जर त्यावेळेस आपण हे पॉइंट लिहून घेतले असतील तर देन वी विल गो अहेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हियर. सो वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग. व्हॉट इज वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग? So water supply engineering, we can call this as the branch of engineering or branch of environmental engineering, which deals with collection, treatment, and distribution of water. Okay, so this branch is known as the water supply engineering, right? So here what we do the collection of water. Collection of water means fresh water. Collection of water, then we do the treatment on it, and then we do the distribution of water.
okay, for our consumption, and that particular branch of engineering or environmental engineering which deals with these things, that is collection, treatment and distribution of water, that collectively we call it as a water supply engineering. Okay, so these are the various types of uses of water that we make the use of water. So what are the various uses of water or water demand? First of all, domestic use is there. Domestic use of water means we require water for घरगुती वापर म्हणू शकतो आपण याला पाण्याचा घरगुती वापर कशासाठी वापरतो आपण डोमेस्टिक यूज पाण्याचा ड्रिंकिंग पर्पज देन कुकिंग साठी लागेल आपल्याला बाथिंग साठी देन वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स वॉशिंग ऑफ द युटेन्सिल्स ओके कपडे भांडी धुण्यासाठी आपल्याला पाणी लागेल देन सॅनिटरी साठी आपल्याला पाणी लागेल ओके बाथरूम टॉयलेट साठी पाणी लागेल अँड अदर पर्पजेस सो दिस इज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक यूज ऑफ द वॉटर then we require fresh water for industrial and commercial use, right? Like for the offices, various offices we will require the water for drinking purpose, then in the hotels we will require waters, then in the stores, then factories, refineries, okay, so many places are there where we will require the this is the industrial and commercial use of the water. Refineries can be of the petrochemical refineries or the alcohol or ethanol refineries. So that will also require the amount of water there for the treatment purpose. Okay. Then any food processing industry असेल कुठलीही किंवा डेअरी असेल, so they will also require this water. Chemical factory असेल, cloth manufacturing factory असेल, they will also require the water there. Okay. Then public use. पब्लिक प्लेसेसमध्ये पाण्याचा वापर आपल्याला स्कूलमध्ये पाणी लागेल, कॉलेजेसमध्ये, युनिव्हर्सिटीज, देन मार्केट्स, गार्डन्स अँड थिएटर्स. सो हिअर ऑल्सो वी विल रिक्वायर the water. Okay, water demand is there. Then fire demand. Fire demand means sometimes somewhere the fire get outbreak. Okay, काही ठिकाणी आग त्या ठिकाणी लागू शकते, तर ते आग विझवण्यासाठी पण आपल्याला लार्ज क्वांटिटीमध्ये पाण्याची गरज असते. दॅट इज कॉल्ड एज द फायर डिमांड in thickly populated cities or the places and industrial areas. The chances of fire there, outbreaking of the fire are more. So that's why ज्यावेळेस आपण वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरे आपण हे करतो किंवा वॉटर सप्लाय स्कीम करतो त्यावेळेस त्याचं डिझाईन करताना हे फायर डिमांड पण त्या ठिकाणी लक्षात घेतलं जातं. फायर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पॉप्युलेशन. जेवढं पॉप्युलेशन असेल, देर आर डिफरंट फॉर्म्युलेज हाऊ टू फाइंड आउट दिस फायर डिमांड. ओके, हे फायर डिमांड काढण्यासाठीच वेगवेगळे त्या ठिकाणी फॉर्म्युले आहेत. त्या फॉर्म्युल्याचा वापर करून हे आपण त्या ठिकाणी वी कॅन से दॅट इट इज अ फंक्शन ऑफ पॉप्युलेशन. ओके, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर required for this controlling the fire, it is a function of population density or population at that particular city. So these are the various uses of water. For that purpose we will require the water, and that's why this water supply engineering, this provides the water for all these purposes. Okay, now what is again water supply system? वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग म्हणजे काय हे आपण पाहिलं. आता वॉटर सप्लाय सिस्टीम म्हणजे काय हे आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. बिफोर दॅट राईट डाऊन द टायटल इन युअर नोटबुक. वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग टायटल लिहा. देन राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग. And below that, just note down these titles: domestic use, or you can write in detail because you may not be able to understand afterwards what is the domestic use. So note it down also, this also: drinking, cooking, bathing. And one of the scientist, he has mentioned 155 or 135 liter of water per day, per capita, per consumption of water, liter of water is required per day. Okay, 135 lps, liter per capita per head. This much amount of water is required by a single person
So that is the domestic use, we can say. And if we collectively, if we add all these requirements of water per head, then it will be more than that. Domestic use, industrial and commercial use, then public use, fire demand. Is it over? Yes, sir. Then write down the title, water supply system. Just now we have seen what is the water supply engineering. Water supply engineering हे आपण बघितलं. Now next title is water supply system or water supply scheme, we can say. पाणी पुरवठा योजना, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो, किंवा पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था, यंत्रणा. So what is this water supply system? So water supply system, it is nothing but it is the infrastructure for the collection, transmission, treatment, storage and distribution of water for the homes, commercial establishment, industries, public needs and firefighting. Okay. So what is the meaning of infrastructure? Infrastructures are nothing but these are the various types of construction works that we do, okay, for collection purpose, then transmission, treatment and storage and distribution of water. Kaसाठी? For the homes, commercial establishment, industries, public needs. याच्यासाठी जे काय आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या ठिकाणी उभं केलेलं आहे, कलेक्टिव्हली त्या सगळ्यालाच त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, त्याला म्हणतो आपण वॉटर सप्लाय सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉटर, पाणी पुरवठा आपल्याला करण्यासाठी कलेक्शन हे पाहिजे. मग हे नदी गेली असेल फॉर एक्झाम्पल, ओके, चंद्रभागा नदी आहे. मग या चंद्रभागा नदीच्या कुठेतरी एका ठिकाणी त्या ठिकाणी एक स्टोरेज टँक, एक या ठिकाणी स्टोरेज वेल किंवा आपण त्याला जॅक वेल म्हणतो, अशा टाईपचे एक वेल त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. ठीक आहे, जिथून हे नदीचं पाणी जे ते आपण ह्या वेलमध्ये कलेक्ट करतो. इथं पंप हाऊस असतो ह्या जॅकवेलच्या वरतीच. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर ह्या जॅकवेल पासून आपल्याला पाणी हे वरती घ्यायचं आहे. ओके, ह्या असं नदीचं पात्र असेल, इथून हे पाणी आपल्याला इथून वरती घ्यायचं आहे आणि इथून हे ज्या ठिकाणी ट्रीटमेंट प्लांट आहे त्या ट्रीटमेंट प्लांटला आपल्याला पाणी घेऊन जायचं आहे. तर ह्या ठिकाणी हे जे पाईपलाईन आपण टाकलेली आहे, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो वी कॅन कॉल इट एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्रान्समिशन पर्पज. ओके, देन वी हॅव हिअर ट्रीटमेंट प्लांट. म्हणजे ट्रीटमेंट प्लांटच्या ठिकाणी आपण वेगवेगळे जे ट्रीटमेंटचे युनिट आहेत ते युनिट्स आपण त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज द इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज, राईट. मग आपण जे पाणी ट्रीटमेंट केलेलं आहे ते पाणी ट्रीटमेंट केलेलं पाण्यासाठी आपल्याला स्टोरेज टँक लागेल. मग हे स्टोरेज टँक इट मे बी ग्राउंड बेस्ड टँक और इट मे बी ओव्हरहेड टँक. मग त्याचं कन्स्ट्रक्शन असेल, देन वी कॉल दिस ॲज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दी स्टोरेज पर्पज. मग हे स्टोअर केलेलं पाणी आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू टेक दिस वॉटर टू दी होम्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स. प्रत्येक माणसाच्या घरी आपल्याला पाणी घेऊन जायचं आहे. मग ते घेऊन जाण्यासाठी आपल्याला पाईपलाईनचं नेटवर्क लागेल, राईट. मग हे पाईपलाईनचं नेटवर्क दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड विच इज कॉल्ड एज द इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द distribution of the water. Okay, so everywhere wherever this infrastructure we are using for the supply of water collectively, या सगळ्याला मिळून आपण काय म्हणतो या ठिकाणी, we call it as a water supply system. Okay, so this is the definition of water supply system. किंवा त्याला आपण पाणी पुरवठा योजना किंवा पाणी पुरवठा यंत्रणा हे आपण त्या ठिकाणी मराठीमध्ये शब्द वापरू शकतो. What is the purpose of this? To provide the soft and enough water. What is the meaning of soft water? पाण्यामध्ये दोन प्रकारचं पाणी आपण डिवाइड करू शकतो. एक आहे हार्ड वॉटर आणि दुसरं आहे सॉफ्ट वॉटर. सॉफ्ट वॉटर म्हणजे पिण्यायोग्य पाणी, ज्याच्यामध्ये क्षाराचं प्रमाण जे आहे, सॉल्ट्स वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणामध्ये आहेत.
हार्ड वॉटर म्हणजे असं पाणी की जे आपल्याला पिण्यासाठी पण योग्य वापरता येत नाही किंवा दुसऱ्या कुठल्याही कामासाठी ते पाणी वापरणे योग्य नसतं पाणी. दॅट इज कॉल्ड एज द हार्ड वॉटर. So to provide the soft and enough water for drinking purpose and for other purposes, all authorities at various levels have to make arrangements to develop water supply scheme. Okay. Authorities at various levels means, for example, गाव असेल तर गावामध्ये ग्रामपंचायत असते. त्या ग्रामपंचायतचं काम आहे अशी वॉटर सप्लाय स्कीम त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश करणं. नगरपंचायत असेल किंवा नगरपालिका असेल तर त्या ठिकाणी त्या नगरपालिकेचं किंवा महानगरपालिका असेल तर दे हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोव्हाइडिंग सच सॉफ्ट अँड इनफ वॉटर टू देअर सिटीजन्स. त्या ठिकाणी राहणारे जे लोक आहेत त्यांना हे पाणी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे त्यांचं असतं, जबाबदारी असते. आणि दॅट्स वाय they have to make the arrangement to development of the water supply scheme. Okay, then water supply scheme can be again divided in various divided in following main components. So we can classify this water supply scheme or the system in various components like source of the water, then intake structures, then treatment and distribution. So in this way we can divide, we can classify, not classify, we can actually divide this total water supply system into these 4 components. Okay, so what are that components, we can see it afterwards. So before that, now right now the definition of water supply system here, and note down these points. Okay, components of the water supply system. Do it now. Everyone has to write down. There might be some students who may be thinking that why it is necessary to write down, right? Already slides are there, PPTs are there, soft material is there, then why sir is asking to write all these things in the notebook? See here, you might be remembering about you might have learned in the CET, that is MS CET, that there are 2 types of the memories in the computer. One is called as the ROM and second one is called as the RAM. The RAM is nothing but it is random access memory, where storage is there for the short time span. जोपर्यंत कम्प्युटर चालू आहे तोपर्यंतच तेवढी मेमरी असते आणि that memory is also called as the short term memory. Okay, and second ROM जे असते ते काय असते, it is the permanent storage in the form of files or the folders that we do in the computer, and that is long term memory. जोपर्यंत आपण एखादं टाईप करतोय, काम करत असताना एखादी फाईल जर आपण सेव्ह नाही केली आणि अचानक जर लाईट गेली, कम्प्युटर जर बंद पडला, तर ते जे काही मेमरी त्या ठिकाणी आपण राईट डाऊन केलेली होती, टाइम बिंग तेवढ्या पुरतं त्या ठिकाणी, नंतर ती काहीतरी डिलीट होऊन गेली. सो दॅट वॉज द शॉर्ट टर्म मेमरी. पण जर आपण ती फाईल त्यावेळेस सेव्ह केली असती तर ते काय झालं असतं, परमनंट मेमरीमध्ये कन्वर्ट झाली असती, अँड वी वुड हॅव कॉल्ड इट एज अ परमनंट मेमरी ऑर लॉंग टर्म मेमरी. सिमिलरली आवर ब्रेन ऑल्सो वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ प्रिन्सिपल. एखादी गोष्ट आपण ज्यावेळेस नवीन शिकतो त्यावेळेस ते आपल्या शॉर्ट टर्म मेमरीमध्ये स्टोअर झालेली असते, बिकॉज इट फर्स्ट टाइम यू हॅव टेकन दॅट इन्फॉर्मेशन. जरी आपल्याला समजली असेल एखादी गोष्ट तरी आपले ते ब्रेनमध्ये परमनंटली स्टोअर होत नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही त्याचं रिपिटेशन करताय, रिपीटेडली ज्यावेळेस तुम्ही त्याचं वाचन करताय किंवा लिखाण करताय, त्यावेळेस ते आपल्या ब्रेनला कंटिन्युअसली त्याचं हे चाललेलं असतं, सिग्नल जातात आणि ती जी मेमरी आहे ती नंतर तुमची लॉंग टर्म मेमरीमध्ये किंवा परमनंट मेमरीमध्ये कन्वर्ट होत असते. ओके, जस्ट आता या ठिकाणी मी तुम्हाला डेफिनेशन वाचून दाखवली, दॅट इज 1 रिपिटेशन. ज्यावेळेस तुम्ही लिहून घेताय दॅट इज 2nd रिपिटेशन. ज्यावेळेस तुम्ही परीक्षेला प्रिपरेशन करताय त्यावेळेस तुम्ही ते वाचताय 3rd रिपिटेशन, राईट. मग अशा पद्धतीने ज्यावेळेस नंबर ऑफ रिपिटेशन होतात त्यावेळेस तुम्हाला त्याचं जो मेमरी आहे ती मेमरी आपली त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी पक्की होते, राईट. So that's why it is necessary to write down things. And one of the research has been conducted and it has been got the conclusion that जर आपण एखादी गोष्ट लिहून जर त्या ठिकाणी आपण हे करत असेल, आठवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा लिहून स्मरण मेमरीमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करत असेल, सो दॅट मेमरी विल बी मोर लॉंग लास्टिंग ॲज कम्पेअर्ड टू जस्ट रीडिंग अँड बाय हार्टिंग. ओके, वाचून एखादी गोष्ट आपण जर ते जेवढी आपल्या ध्यानात राहते त्याच्यापेक्षा लिहून एखादी गोष्ट केलेली असते तर ती मेमरी आपल्याला जास्त वेळ टिकते.
and that's the reason behind that Sweri has implemented triple PE. Okay, Sweri's a triple PE pattern तुम्ही ऐकला असेल. तुम्ही आता फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहात, you might not be aware about this. Triple P, the long form of the triple P is what? Punderpur pattern in professional education. So whatever the education you are doing, taking it now, so that is the professional education, right? This is the professional education you are studying, and this Punderpur pattern, it has been given the name by the Honorable Rungi sir. And what is that triple P? There are various points are there in that particular triple P, but most important thing is that whatever the things you study on the daily basis, दररोजच्या दररोज तुम्ही जे काही स्टडी करताय, that things you have to note down on the triple P pages. तुम्हाला ट्रिपल पी पेजेस दिली जातात कॉलेजवर, त्याच्यावेळेस तुम्ही येता त्यावेळेस तुम्हाला 2 साइड पेजेस दिलेले असतात, आणि आज वर्गामध्ये जेवढं काय झालेलं आहे, तुम्ही नोटबुकमध्ये जेवढं काय उतरून लिहून घेतलेलं आहे, तेवढं तुम्हाला त्या ठिकाणी आठवून, जेवढं काय आठवत आहे आणि जे काय नोटबुकमध्ये आहे ते तुम्हाला परत हे रिपीटेडली ह्या नोटबुक ह्याच्यामध्ये ट्रिपल पी पेजेसवरती आपल्याला ते लिहून काढायचं असतं. आणि दुसऱ्या दिवशी तुमचे जे प्रॉक्टर आहेत किंवा तुमचे जे गार्डियन फॅकल्टी मेंबर असतात, प्रॉक्टर टीचर असतात, they are going to check how much you have whether you have followed that triple P or not. Okay, during the student life you may be feeling that it is much more some students may be feel that it is boring work, why they are asking us to write down all these things here. But after 1 year, 2 year or 3 year, you will you will come to know that what are the benefits of that of following the triple P. And many such students are there, those students who are alumni of the Sweri, who have passed out here from here. They are giving the feedback that because of the triple P, we still remember various concepts that we have learned during the college life. Okay, so that is the benefit, advantages of that. During the student life, you may not be aware, much aware about that things, but once you go afterwards, after a few years, you will come to know that benefits, and that's why without asking much, taking much query regarding this and asking question, you have to follow the instructions given by the teachers, because they, whatever they tell us, that is for your benefit only, right? So while discussing this point, I think you might have written the definition of this particular water supply system here. So you can note down this component also, write down this. It is not necessary to write down this sentence here. Okay, you can skip this one and note down this particular sentence and this component in your notebook. Okay, do it first. Water supply scheme can be divided into the following components: the source of water, then intakes, treatment, and distribution. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Now here you can see the schematic layout of the water supply scheme or water supply system. So you can see here, this is the surface water or source of water. We can say various source of water are there. First one, source of water, we can classify the source of water as surface water source and groundwater source. Okay, ग्राउंड वॉटर म्हणजे जमिनीच्या खालचं पाणी, आणि सरफेस वॉटर म्हणजे जमिनीच्या वरती जे पाणी अवेलेबल आहे, दॅट इज कॉल्ड एज सरफेस वॉटर. सरफेस वॉटर मध्ये आपल्याकडे या ठिकाणी वेगवेगळे जे टाइप्स आहेत, त्याच्यामध्ये आहे रिव्हर वॉटर. त्याच्यानंतर सेकंड क्लासिफिकेशन हिअर वी कॅन से लेक वॉटर. ठीक आहे, तळे आहेत, तळ्यातलं पाणी किंवा नदीचं पाणी आहे. सो दॅट इज अ सोर्स ऑफ सरफेस वॉटर. ग्राउंड वॉटर मध्ये या ठिकाणी आपल्याकडे आहे ओपन वेल किंवा डग वेल, आपली जी विहीर असते, किंवा ट्यूबवेल. ट्यूबवेल म्हणजेच काय, बोरवेल, त्याचं पाणी असेल. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ द ग्राउंड वॉटर. ओके, हे जे वॉटरचे सोर्स आहेत, डिपेंडिंग अपॉन द वॉटर सोर्सेस द ट्रीटमेंट ऑल्सो डिफर. ओके,
हा सरफेस वॉटर सोर्स आहे. इथून पाणी हे कुठे गेलेलं आहे, ट्रान्समिशन पाईप नेटवर्क. ओके, म्हणजे या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल एखादी नदी असेल तर त्या नदीतून हे पाणी आपण काय करतो, या ठिकाणी जॅकवेल असेल आणि या ठिकाणी पंप हाऊस असेल, हे पाणी आपण या जॅकवेलमध्ये आल्यानंतर पंपच्या साहाय्याने आपण पाणी लिफ्ट करतो आणि ते ट्रीटमेंट ह्यासाठी ट्रीटमेंट प्लांटला आपण घेऊन जातो. ते घेऊन जाण्यासाठी आपण काय वापरतो, ट्रान्समिशन पाईप नेटवर्क. ओके, आणि अनट्रीटेड वॉटर स्टोरेज, समटाइम्स अनट्रीटेड वॉटरचं पण स्टोरेज काही ठिकाणी करावं लागतं. ओके, ज्या ठिकाणी छोटा प्लांट वगैरे असेल तर त्यासाठी आपल्याला ट्रीटमेंट या पाण्याचं पण आपल्याला स्टोरेज करावं लागतं ॲट दी हायर एलिव्हेशन, कारण सोर्स ऑफ वॉटर हा लोअर एलिव्हेशन असतो आणि हे हायर एलिव्हेशनला जर आपण पाणी स्टोअर करून ठेवलं तर जरी इलेक्ट्रिक फेल्युअर झालं तरी पाणी बाय ग्रॅव्हिटी हे ट्रीटमेंट प्लांटला वगैरे जाऊ शकतं. हे अनट्रीटेड वॉटर आहे. त्याच्यानंतर याच्यावरती प्री ट्रीटमेंट केलेली आहे. प्री ट्रीटमेंट केल्यानंतर हे वेगवेगळे त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट प्लांटचे युनिट आहेत. ट्रीटमेंट प्लांटवरती आपण कोआग्युलेशन करतो, त्याच्यात फ्लॉक्युलेशन करतो, सेडिमेंटेशन आहे, फिल्ट्रेशन आहे, ओझोनेशन आहे आणि ॲब्झॉर्प्शन आहे. ओके, वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट आपण त्या पाण्यावरती करतो आणि ट्रीटमेंट केल्यानंतर ते पाणी जे शुद्ध पाणी आहे, पोटेबल वॉटर आहे, पिण्यायोग्य पाणी आहे, ते पाणी आपण पुढं पाठवतो. या ठिकाणी डिसइन्फेक्शन हा एक पॉईंट आहे. म्हणजे जर त्या पाण्यामध्ये पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असतील, पॅथोजन्स म्हणजे काय, द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर हार्मफुल फॉर द ह्युमन हेल्थ, दे आर कॉल्ड एज द पॅथोजन्स. जर ते पॅथोजन्स त्या पाण्यामध्ये अवेलेबल असतील तर त्याच्यावरती आपण डिसइन्फेक्शन करतो बाय युझिंग, काय बोलतो आपण त्याच्यामध्ये, ब्लिचिंग पावडर. ओके, ब्लिचिंग पावडर म्हणा किंवा क्लोरीनचा वापर करतो आपण. लिक्विड क्लोरीन असेल, गॅस क्लोरीन असेल किंवा वेगवेगळ्या जे आधुनिक प्रकारचे जे ट्रीटमेंट आलेले आहेत त्याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायलेट रेज त्याचा वापर करून आपण ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या ठिकाणी किल करू शकतो. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने डिसइन्फेक्शन करायचं. डिसइन्फेक्शन केल्यानंतर त्या ठिकाणी स्टोरेज त्या पाण्याचं, म्हणजे ट्रीटमेंट कंप्लीट झाली, ट्रीटमेंट नंतर पाण्याचं स्टोरेज, पाणी स्टोरेज नंतर तेच पाणी आपण या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कच्या मार्फत, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन पाईप नेटवर्क, ठीक आहे, जे सिटीमध्ये आपल्या असतं त्या वेगवेगळ्या पाईपमधून हे पाणी आपल्या सिटीमध्ये सगळीकडे फ्लो व्हायला लागतं. हे स्टोरेज ग्राउंड बेस्ड टँक असेल किंवा ओव्हरहेड टँक, पाण्याची टाकी जी असते उंच, त्याच्यामध्ये हे पाण्याचं स्टोरेज केलं जातं आणि तिथून हे पाणी जर ओव्हरहेड टँक असेल तर ते बाय ग्रॅव्हिटी पाणी या ठिकाणी फ्लो व्हायला लागतं. आणि ॲट लास्ट इट कम्स टू दी कंझ्युमर्स टॅप. कंझ्युमर्स टॅप म्हणजे आपल्या घराच्या तोटीला, नळाला पाणी आपल्याला त्या ठिकाणी येतं. ठीक आहे, तर असं हे याचा फ्लो चार्ट आहे. हा फ्लो चार्ट तुम्ही नोटबुकमध्ये हे करू शकताय. आता या ठिकाणी दुसरं एक त्या ठिकाणी दाखवलं आहे, सरफेस वॉटर असेल. जर ग्राउंड वॉटर असेल तर त्याच्यामध्ये काय, ग्राउंड वॉटरचं पाणी ट्रीटमेंट, ट्रान्समिशन नंतर अनट्रीटेड वॉटर स्टोरेज, त्याच्यानंतर त्याचं ट्रीटमेंट नंतर डिसइन्फेक्शन. डिसइन्फेक्शन पण हे ट्रीटमेंटचाच प्रकार आहे. ट्रीटमेंट केल्यानंतर परत मग स्टोरेज. हे म्हणजे दोन्ही पद्धतीने या ठिकाणी पाण्याचं आपण कसं हे करू शकतो आपण, त्याच्याबद्दल या ठिकाणी हे लेआउट दिलेलं आहे. तर तुम्ही त्या ठिकाणी टायटल टाका, वॉटर सप्लाय स्कीम लेआउट, त्याचं टायटल लिहा आणि हे जे स्कीम लेआउट आहे हे तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा, ड्रॉ करा. डू इट फास्ट.
When it is over, then tell me. Is it over? No, sir. एक minute. Over, sir. Okay. So next point is our collection from the sources, right? How we do the collection of water. So first point is here, the collection of water, the source of water and collection of water. It consists of intake well and jack well. Intake wells means काय? It is a construction constructed in the bed of river to collect the water, and jack well, it is constructed off the river bank and it's made sufficiently deep. The water from the intake well is carried by the gravity and collected in the jack well. याची diagram या ठिकाणी नाहीये, so I will show you the diagram of it. There is I have its diagram. I will show you. So here you can see, is it visible to all? Yes, sir. These are the various sources of water: surface source, subsurface sources of water, right?
These are the surface source मध्ये ponds, lakes, rivers, impounding reservoirs, subsurface sources, springs, wells किंवा ground water source त्याला आपण म्हणतो. These are the various sources of water. And then we have here these are the intake structures. Okay, intake works. सुरुवातीला जे आपण पाहिलेलं आहे इंटेक स्ट्रक्चर, ह्याच्यामध्ये अशा टाईपचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर असतात. नदीमध्ये वेगळे असतात, परत रिव्हर ह्याच्यामध्ये लेक्स जे आहेत आपले तलावामध्ये स्ट्रक्चर जे आहेत. दिस इज कॉल्ड एज अ जॅकवेल. ही जे आहे दिस इज द जॅकवेल. ठीक आहे, याच्यावरती पंप हाऊस असतो, आतमध्ये पाणी आलेलं असतं आणि पाणी पंपच्या साहाय्याने पाणी लिफ्ट केलं जातं. So you can see here the classification of the various types of the intake works. River intake, depending upon the types of the intake, source of water जे आहे त्याच्यावरून याचे इंटेकचे वेगळे प्रकार करतात. रिव्हर इंटेक आहे, कॅनॉल इंटेक आहे, रिझर्वायर इंटेक आहे, लेक इंटेक आहे. डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन ऑफ द इंटेक, सबमर्ज्ड इंटेक, एक्सपोज्ड इंटेक, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर, वेट इंटेक, ड्राय इंटेक, असे त्याचे इंटेकचे वेगवेगळे प्रकार पडतात. आणि हे जे डायग्राम अकॉर्डिंग टू द पोझिशन, सबमर्ज्ड इंटेक, यू कॅन सी हिअर, ही जी जॅकवेल आहे, जी इंटेक वेल आहे ती खाली पाण्यामध्ये पूर्ण बुडलेली आहे, पाण्याची लेवल इथपर्यंत आहे. ठीक आहे, आणि हे तलावामध्ये वगैरे अशा पद्धतीचं जॅक हे असते, इंटेक वेल असते. इंटेक वेल मधून हे जॅकवेल मध्ये हे पाणी या ठिकाणी आलेलं आहे आणि हे इथून पंप या ठिकाणी वरती आहे. हा पंपच्या सहाय्याने आपण पाणी लिफ्ट करतो. तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्क्रीन्स वगैरे वापरल्या जातात जेणेकरून कचरा वगैरे आतमध्ये येऊ नये. ठीक आहे, स्ट्रेनर म्हणजे या ठिकाणी परत जाळी असते. आपलं जसं फुटबॉल असतो आपल्या नदी ह्याच्यामध्ये विहिरीच्या, त्या टाईपचा फुटबॉल हा या ठिकाणी बसवलेला असतो आणि स्ट्रेनर असते, त्या ठिकाणी जाळी असते पाणी हे करण्यासाठी, कचरा वगैरे आतमध्ये येऊ नये यासाठी. ठीक आहे, सो दिस इज द इंटेक, सबमर्ज्ड इंटेक, आणि हा एक्सपोज्ड इंटेक आहे. त्याच्यानंतर वेट इंटेक, पाण्यामध्ये पूर्ण बुडलेला आहे हा जॅकवेल, यू कॅन सी. ड्राय इंटेक हा पूर्णपणे वेगळा आहे. रिव्हर इंटेक, नदीमध्ये जर असेल तर अशा पद्धतीचं हे, यू कॅन सी दिस इज द इनलेट. हे पाणी हे नदीचं पात्र आहे असं. ठीक आहे, लोअर वॉटर लेवल, हे मॅक्झिमम इथपर्यंत पाणी खाली जातं नदीचं, हे मॅक्झिमम हायेस्ट फ्लड लेवल. हायेस्ट फ्लड लेवलच्या वरती हे पंप या ठिकाणी बसवलेला असतो, कारण जर नदीला पूर आला आणि जर पंप पाण्यामध्ये बुडाला तर पूर्ण त्या ठिकाणी मोटर जळू शकते. त्यामुळे हायेस्ट फ्लड लेवल आहे त्याच्यावरती हा पंपची पोझिशन या लोकेशन ठेवली जाते. ठीक आहे, हे इनलेट, इथून आतमध्ये पाणी येते आणि हे वॉल्व्स आहेत या ठिकाणी कंट्रोल करण्यासाठी, म्हणजे हा बंद करायचा किंवा ओपन करायचा हा इंटेक इथला. तर इथून हे वॉल्व्स फिरवल्यानंतर हे चालू बंद आपल्याला इथून हे करता, ऑपरेट करता येईल. हा स्ट्रेनर, इथून हे पाणी आपण पंपच्या साहाय्याने वरती ट्रीटमेंट प्लांटला पाणी आपण घेऊन जातो. रिव्हर बेड इंटेक आहे हा, रिव्हर इंटेक ऑन द रिव्हर बँक. ठीक आहे, हा नदीमध्येच आहे, हा नदीच्या साईडला, नदीच्या पात्रामध्ये हा इंटेक वेल आणि हा जॅक वेल. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी पाहायला भेटतं. ठीक आहे, रिझर्वायर इंटेक म्हणजे धरणामध्ये जर असेल, एखादं मातीचं धरण असेल किंवा ग्रॅव्हिटी डॅम असेल तर त्या धरणामध्ये कशा पद्धतीचे इंटेक वेल असू शकतात. सो दिस इज द डायग्राम. या वेगवेगळ्या लेवलला हे वेगवेगळे इंटेक पाण्याचे हे करण्यासाठी ते बसवले आहेत, वॉल्स बसवले आहेत. ठीक आहे, ग्रॅव्हिटी डॅम, ग्रॅव्हिटी डॅमच्या बॉडीमध्येच, कॉन्क्रीट डॅम जो असतो त्याच्या बॉडीमध्येच या ठिकाणी हे जॅकवेल क्रिएट केलेले आहे आणि ह्या इनलेट आहे, तिथून हे पाणी आतमध्ये जाणार आणि इथून हे परत बाय ग्रॅव्हिटी पाणी फ्लो होईल. लेक, जर तलाव असेल तर तलावामध्ये अशा पद्धतीचे इंटेक त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतो. बेलमाउथ इंटेक, बेलमाउथ म्हणजे सेंटरलाच या ठिकाणी असं एक इंटेक असतो, इथून हे पाणी जॅकवेलला त्या ठिकाणी वाहून जाईल. कॅनॉल इंटेक, कॅनॉलमध्ये पण काही ठिकाणी इंटेक असू शकतात. अशा पद्धतीने हे कॅनॉलचं पाण्याची लेवल आहे.
can see. And these are the various types of intakes that I have shown you. Where is our PPT? Collection from the source, intake and jack well. I have told you the pump house is built on top of the jack well, and the water is carried from jack well to the treatment plant. Okay, jack well पासून ते ट्रीटमेंट प्लांट पर्यंत पाणी घेऊन जाण्यासाठी त्या ठिकाणी काय असतो, पंप हाऊस ते जॅक वेलच्या वरतीच पंप त्या ठिकाणी बसवलेला असतो. प्युरिफिकेशन ऑर ट्रीटमेंट ऑफ द वॉटर. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ वॉटर, पाण्याचा सोर्स काय आहे, वेदर इट इज ग्राउंड वॉटर वॉटर और वेदर इट इज सरफेस वॉटर. ग्राउंड वॉटर जर असेल तर त्याच्यामध्ये कचरा वगैरे खूप कमी प्रमाणामध्ये असतो, आणि जर सरफेस सोर्स वॉटर असेल, नदीचं पाणी किंवा तलावाचं पाणी, तर त्याच्यामध्ये कचरा थोडा जास्त असतो, सस्पेंडेड पार्टिकल जास्त असतात. मग त्यासाठी ट्रीटमेंट थोडी जरा वेगळी असते. आणि बोरवेलचं वॉटर असेल किंवा ग्राउंड वॉटर असेल, त्याच्यामध्ये कचरा कमी असतो पण त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह सॉल्ट्स भरपूर असतात. ओके, मग त्यासाठी थोडी वेगळी ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी असते. बट मोर ओव्हर द लेस बाकी जे ट्रीटमेंट जे आहेत ते त्या ठिकाणी सेमच असतात. सो हिअर विल सी द रॉ वॉटर मे कंटेन सस्पेंडेड, कोलायडल और डिझॉल्व्ह इम्प्युरिटीज. ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल्स म्हणजे फिजिकली आपण ते स्क्रीनच्या साहाय्याने आपण स्क्रीन आउट करू शकतो, बाजूला काढू शकतो. ठीक आहे, जसे की आपण गाळणीने आपण चहा गाळतो. ओके, चहा वरती राहतो आणि जो लिक्विड आहे ते खाली वाहून जातं. त्याप्रमाणे सस्पेंडेड पार्टिकल्स वी कॅन रिमूव्ह फ्रॉम द वॉटर. कोलायडल पार्टिकल्स आणि सस्पेंडेड. कोलायडल पार्टिकल्स काढण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सेडिमेंटेशन टँक असतात, त्याच्यामध्ये आपल्याला कोअगुलंट वगैरे वापरून हे कोलायडल पार्टिकल आपण त्या ठिकाणी काढून टाकतो. आणि डिझॉल्व्ह पार्टिकल जे आहेत, जसं की हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स आहेत, जसं की आपण पाण्यामध्ये जर साखर टाकली तर ती डिझॉल्व्ह होऊन जाते. मीठ टाकलं पण पाण्यामध्ये तर ते डिझॉल्व्ह कंडिशन मध्ये असतं. मग ते काढायचं कसं बाहेर, मग त्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे ट्रीटमेंट्स हे त्या ठिकाणी असतात. डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ वॉटर, पाण्याचा हार्डनेस जर जास्त असेल त्या केसमध्येच आपल्याला हे डिझॉल्व्ह इम्प्युरिटीज काढण्याची गरज पडते. अदरवाईज जर हार्डनेस किंवा टोटल TDS जो आहे, टोटल डिझॉल्व्ह सॉलिड जे आहेत ते जर कमी प्रमाणामध्ये असतील तर आपल्याला हे ट्रीटमेंट करण्याची गरज पडत नाही. ठीक आहे, द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू रिमूव्ह ऑल these impurities which are objectionable either from taste and odor point of view or from the public health point of view. Okay, public health लिहायचं राहिलं त्या ठिकाणी. जर हेल्थला प्रॉब्लेम करत नसेल त्या केसमध्ये टेस्ट किंवा ऑर्डर हे आपण थोडंफार ऍडजस्ट करू शकतो. थोडंफार पाणी जो आहे त्याची टेस्ट जरी वेगळी असेल तरी पण ऍडजस्ट करतो. पण जर खूपच वेगळ्या प्रकारची टेस्ट असेल तर ते आपण दॅट बिकम ऑब्जेक्शनेबल, आपण पाणी पित नाही ते. ठीक आहे, मग ते पाणी जे आहे ते हेल्थ पॉईंट व्यू पण चांगलं पाहिजे, आणि टेस्ट आणि त्याची ऑर्डर जे आहे त्याचा वास पण यायला नाही पाहिजे, वाईट त्याची टेस्ट नसायला पाहिजे आणि वास पण त्या ठिकाणी यायला नाही पाहिजे. सर असे जर पाणी असेल तर आपण त्या ठिकाणी ते यूज करू शकतो. जर त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज असतील आणि त्याची टेस्ट वेगळी लागत असेल किंवा हेल्थ पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर पाणी चांगलं नसेल तर त्याच्यावरती आपल्याला हे वेगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट ह्या आपल्याला त्या ठिकाणी कराव्या लागतात. ठीक आहे, फॉर द सरफेस वॉटर फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर जनरली अडॉप्टेड. जो सरफेस वॉटर सोर्स आहे ते लेक वॉटर, रिव्हर वॉटर, त्याच्यावरती आपल्याला कोणकोणते ट्रीटमेंट आपण करू शकतो. सो दीज आर द व्हेरियस ट्रीटमेंट्स दॅट कॅन बी अडॉप्टेड ऑन द surface water. First one, screening. Okay, then aeration, sedimentation with coagulation, with or without coagulation, coagulant, then filtration, next disinfection and miscellaneous processes. तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट हे आपण त्या पाण्यावरती करत असतो. ते डिटेल्समध्ये आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. बिफोर दॅट हिअर वी शुड नो द जनरल लेआउट ऑफ द प्युरिफिकेशन ऑर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, ट्रीटमेंट ऑफ द वॉटर हे आपल्याला त्याचं हे जनरल लेआउट आपण या ठिकाणी बघूयात. त्याच्यानंतर प्रत्येकाची जे ट्रीटमेंट प्रोसेस आहे आपण नंतर डिटेलमध्ये बघूयात. सगळ्यात अगोदर या ठिकाणी रॉ वॉटर आलेलं आहे, स्क्रीन चेंबर आहे. स्क्रीन चेंबरमध्ये पाणी आल्यानंतर त्याच्यावर त्याच्या पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे इम्प्युरिटीज आहेत, सस्पेंडेड पार्टिकल जे आहेत मोठमोठ्या आकाराचे साईजमध्ये, इट मे बी वुडन पीसेस, देन क्लॉथ पीसेस, देन लिव्स ऑफ द व्हेरियस प्लांट्स, किंवा कुठल्याही प्रकारचे डेब्रिज पाण्यामध्ये जर असतील
तर ते सगळ्यात अगोदर आपण या ठिकाणी काढून घेतो. स्क्रीन या ठिकाणी असतात ते स्क्रीनच्या साहाय्याने. त्याच्यानंतर प्रिलिमिनरी सेटलिंग टँक. प्रिलिमिनरी सेटलिंग टँक मध्ये जे मोठमोठे पार्टिकल आहेत आपण यातून हे रिमूव्ह करून टाकतो. ठीक आहे, जे आपल्याला इझिली काढता येऊ शकतात अशा पद्धतीचे जे पार्टिकल आहेत ते पाणी आपण ह्या टँकमध्ये घेऊन गेल्यानंतर हे पाण्याचं स्पीड व्हेलॉसिटी पाण्याची कमी केली जाते, जेणेकरून पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे सस्पेंडेड पार्टिकल आहेत ज्याची ग्रॅव्हिटी जास्त आहे पाण्यापेक्षा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जास्त आहेत, असे पार्टिकल जे आहेत हे काय होतात, हळूहळू या ठिकाणी सेटल व्हायला लागतात आणि हे सेटल झालेले पार्टिकल जे आहेत या गाळ तिथून हा नंतर बाहेर काढला जातो. सो दिस इज द प्रिलिमिनरी सेटलिंग टँक. आणि हे जे वरती पाणी राहिलेलं आहे ते पाणी पुढे ट्रीटमेंटसाठी घेऊन गेलं जातं. त्याच्यानंतर या ठिकाणी एरेशन आहे. एरेशन पाण्यामध्ये पाण्याचं फाउंटनच्या साहाय्याने वगैरे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण एरेशन करतो. हे आपण एक एक प्रोसेस आपण डिटेलमध्ये पुढे नंतर बघूयात. ठीक आहे. त्यानंतर कॉगुलंट मिक्सिंग. एरेशन कशासाठी करायचे तर पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे काही बाकीचे जे मॅटर आहेत जे डिकम्पोज होऊ शकतात किंवा त्याचं ऑक्सिडेशन होऊ शकतं, असे पार्टिकल आपण पाण्याच्या आणि एअरचा कॉन्टॅक्ट वाढवतो. पाण्याचे तुषार वगैरे करून आपण पाणी सोडतो किंवा स्प्रिंकलरच्या सहाय्याने पाणी आपण हे लहान लहान ह्याच्यामध्ये आपण खाली सोडतो. मग जेणेकरून काय होतं या ठिकाणी सरफेस एरिया वाढतो. सरफेस एरिया क्वांटिटी एरिया ऑफ द वॉटर अँड एअर इन्क्रीजेस आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी एरेशन व्यवस्थित त्या ठिकाणी अचीव होतं. एरेशन झाल्यानंतर या ठिकाणी कॉगुलंट मिक्सिंग चेंबर आहे. या ठिकाणी कॉगुलंट म्हणजे केमिकल, जसे की तुरटी आहे त्याला आपण म्हणतो ॲलम. हे ॲलम वगैरे असे कॉगुलंट केमिकल्स आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो, जेणेकरून पाण्यामध्ये जे कोलायडल पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत ते कोलायडल पार्टिकल्स आपल्याला काढायचे आहेत. मग ते ऍड केल्यानंतर फ्लॉक्युलेशन चेंबरमधून ते पाणी पुढे जातं आणि फ्लॉक्युलेशन चेंबरमधून पुढे गेल्यानंतर हे एक क्लॅरिफायरमध्ये किंवा सेकंडरी सेडिमेंटेशन टँक म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये पाणी हे आणलं जातं. आणि इथं पाणी आल्यानंतर त्याच्यावरती पाणी हे स्थिर त्याची गती खूप कमी केली जाते, व्हेलॉसिटी कमी केली जाते, जेणेकरून त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेला जो गाळ आहे तो खाली सेटल होतो आणि सेटल झालेला गाळ परत नंतर बाहेर काढला जातो. आणि हे जे वरती जे पाणी आहे ज्याच्यामध्ये आता इम्प्युरिटीचं प्रमाण खूप कमी आहे ते पाणी पुढे आपण ट्रीटमेंटसाठी पुढे पाठवून देतो. मग आता या ठिकाणी परत फिल्टर असतात, सँड फिल्टर, वेगवेगळ्या प्रकारचे सँड फिल्टर असतात. त्या फिल्टरमधून पाणी हे आपण काय करतो, फिल्टर करतो. मग जरी यातून काय राहिलेले असेल तर इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतील तर त्या फिल्टरमध्ये त्या पाणी ते इम्प्युरिटीज आहेत त्या फिल्टरमध्ये अडकतात आणि ते पाणी प्युरिफाय झालेलं जे फिल्टर झालेलं पाणी आहे ते पुढे आपण घेऊन जातो आणि या ठिकाणी डिसइन्फेक्शन वगैरे करतो आपण. याच्यामध्ये क्लोरिनेशन आहे किंवा ब्लिचिंग पावडर याचा वापर करून आपण त्याचं डिसइन्फेक्शन करतो, जेणेकरून पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते काही प्रमाणामध्ये पाण्यामध्ये अवेलेबल असतात. बरेचसे या ठिकाणी निघून जातील, इथून निघून जातील, इथं निघून जातील, या ठिकाणी परत काही पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम निघून जातील. पण बायचान्स पाण्यामध्ये जर पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असतील तर ते काढण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी डिसइन्फेक्शन प्रोसेस करतो. ओके. आणि डिसइन्फेक्शन केल्यानंतर पाणी हे आपण पंप हाऊसमध्ये त्या ठिकाणी आपण स्टोअर करतो. ठीक आहे. ओव्हरहेड टँकमध्ये आपण पाणी स्टोअर करतो. ठीक आहे. आणि नंतर ते पुढे जातं आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कसाठी. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. हे सिटीमध्ये आपले जे पाईपलाईनचे जे जाळं आहे सो दॅट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. हे नंतर पाणी हे पुढे आपल्याला घरी पिण्यासाठी वगैरे येतं. तर अशा पद्धतीचे ही डायग्राम आहे. टाइम किती शिल्लक राहिला आपल्याकडे, टाइम संपलेला आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्याची डायग्राम वगैरे तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्ही काढून घ्या. ठीक आहे. सो लेट अस स्टॉप हिअर, बट वेट हिअर, आय विल टेक युअर अटेंडन्स. अटेंडन्स घेतल्यानंतर तुम्ही लेक्चर सोडा, बाहेर पडा तुम्ही नंतर. Okay, is there a doubt in these points till now whatever we have seen? So that can be resolved in the next lecture if it is there. Okay, I have taken your attendance. Now you can leave the session. Thank you. If anyone is having any doubt, you can ask.
सर ही पीपीटी सेंड करा टीचिंग डायरी मध्ये. Yes, yes. Yeah, shall I close the session now?